already sent some problems, and we will discuss the problems today. So let me call Mas Yusuf, Octavian Hadi. Yes, sir. I will share screen. And Good morning, Mas Yusuf. yeah, can you give permission to share screen, sir? Okay. I've share screen. Okay. In I will explain the problem 17.1 from in this problem. We know that 6-inch wide with polymer F1 flat belt is used connect 2-inch diameter pulley to drive a large pulley. Give angular velocity ratio 0.5. It would be this. It is wide is 6 inch, and this small pulley with velocity ratio 0.5. It used to find large pulley equal to find with velocity ratio equal to small pulley per large pulley. So we could find large pulley with equal to small pulley per velocity ratio, and we find large pulley is 4 inch and center to center distance is C. C is 9 feet. 9 feet equal to 9 feet change to inch is 9 times 12. So we could find is with 108 inch, and small pulley have RPM 1750 rev per minute, and transmitted to 2 horsepower. So transmitter power horsepower is 2, and have this, and the surface have surface factor KS is 1.25, and I assume that ND is one is ND assume as appropriate, and CV is coefficient velocity assumption no correction, and for correction GP is from 17.4. We could so GP is purely correction factor. GP is and from the given is polymet F1. So and with small pulley is 2 so we use interval 1.6 to 4. So the GP is
0.7 and like this, and see like we need to what the problem need to solve is find FC. FC is for tension due to tension due to the centrifugal force. Fi is initial tension. F1A is F1A is F1A is allowable largest tension, and F2 is loose side tension. At first, we need to find FC, of tension due to centrifugal force, and then the equation like this: FC equal to W W is width per width of belt per G is gravitational acceleration times V is belt speed per 60 and about quadratic. So for G is we use feet per second, so the G would be 32.17 feet per second, and for V we need to find it first. Velocity is equal to PDN. Its equation is PDN. It feet per minute, PDN per 12, so would be 1 and equal to 916 per dot 3, and we could find from table 17 to for the other properties like T is size equal to 0.05 inch. 0 T size equal to 0.05, and minimum Pauli D mean is 1. Allowable tension per unit width is 35. Specific weight is 0.035, and coefficient of fraction is 0.5. And so we could find W is equal to 12 times specific width times width times the size, and we could and equal to 0.126 pound force per feet. And so from the result before, we could find the FC is equal to 0.913 pound force, and we need to find what the next is allowable large tension. It's in the allowable tension. It would be the equation. It would be like this, and B is wide. FA is tension, allowable tension. It's from the property before, like, and GP is from the table 17.4, and the GV is
as it you could assume no need correction from the velocity. We assumed it 1, and so we could find 147 on force. And F2 is loose side tension. Loose side tension is from this equation. This equation it F1 allowable tension minus loose tension equal to T per dt is the T is torsi. We could find from the torsi is from this torsi from this is 63,025 times H normal is transmitted horsepower nominal times KS is surface factor KS times ND per N is revolution. So we could find it 90 pounds force times inch. And from this equation we could find F2 is 57 pound force. And the next is find the initial tension. Initial tension is from initial tension from this initial tension. We use this equation, so could find 101.1 pound force. And the point B, we need to find allowable transmitted horsepower, and FS is factor of safety and belt length. For allowable transmitted horsepower is from the equation. From this equation, horsepower is F1 minus F2 times V per 33,000, and we can find equal to 0.5 horsepower. And factor safety, it find from the safety is from it from this is allowable horsepower, transmitted horsepower per transmitted nominal times service factor, and we could find it 1. And for the belt length, from the equation was is the length belt it's not crossed, so we use
17.2, equation 17.2 4c kuadrat minus d kuadrat per 1/2 times power 1/2 plus 1/2 times d and theta for large bulle plus diameter small diameter times theta small bulle. Nah, it's and we need to find the theta first. That for theta large bulle is equal to p plus 2 sin power minus 1 d min diameter large bulle minus diameter small bulle per 2 central to c, and we could find 3.616 radian. And for the theta d, as I was before, but it use minus for the equation, and we could find the 3.123 radian. And from the result before, we could use it and find 225.43 inch. And the last point, we need to find the depth. Before we find depth, we need to know the friction, because it would affected the if the friction is allowable of develop or not. So we need to find it using this equation. The friction is equal to 1 equation, and since it is from the transmitted is from the small bulle, we use theta small bulle, and it would be like this, and we could find at is 0.3307, and from the property before, the friction coefficient of friction is 0.5. So it would from the result of we find from the it will be smaller than the coefficient of friction, so it would be underdeveloped as it is suitable or like so. And the equation of depth is 12 times c quadrat times w per 8 times Fe is initial tension, and we can simplify it with 3 times c 3 power 2 W per 2 initial tension, and we find 0.1151 inch would be like this. Apa ada tanggapan, Pak? Thank you. That we see the problem first. In the problem,
it says that the width of the flat belt is 6 inch. Yeah, 6. So, Yes, sir. and the diameter is 4 inch and also maybe 2 inch and 4 inch for the diameter. So it means could you sketch or draw the the flat belt, yeah, with a diameter and the Uh, pulley with the diameter 2 inch and the belt with a weight 6 inch. uh, like like this, sir. In, you know what I mean? Uh, Could uh, you drawing the sketch or sketch the flat belt? This is 2 inch, right? ye- Mm, yes, like this. I want to know what is the meaning of P equal to 6 inch. P equal to 6 inch. It will be like a belt. It will be like belt in maybe in our motorcycle transmission. It will be like that one. Or could you to ask the figure of the flat belt and the diameter and the pulley. Sketch the meaning of the B. B Is for the P B. equal to 16. Oh, It will be like what is the meaning of P, mas? B is white of White. So yes. so So what is the white? Where is the white? white is uh, lebar dari itu apa lebar dari beltnya itu, Pak. So could you sketch it? Could you draw the skin Uh, uh, and wait, wait. pulley with diameter 2 inch? Like this, sir. Like this, sir. That one is 6. And where is the 2 inch? 2 inch is this. 2 inch is a diameter of small pulley. Okay, in your figure, the width is 6 and the diameter is 4. It is correct. I mean, 6 is higher than 4, right? And in Oh, your figure, 6 is small, and your oh, figure P is smaller than diameter. excuse me. Uh, The information yeah, 6 inch. P is equal to 4. Yeah, D equal to 4. And Yes. P is equal to 6 inch. And width is equal to 6 inch. Uh, So if we want to if we want to sketch the belt and the pulley, it will be like your figure or not. In your figure, the diameter is smaller than the width, right? diam. Sorry, higher than the diameter is higher than greater than the width. Oh, But actually 4 is less than actually 4 is less than 6, right? yes, So yes. could you or sketch the belt and the diameter and the pulley? In this, I noted or I need to draw it Up to you. Up to again. you. Up to you. Uh, wait. Up to you. This annotated is okay. Or Uh, maybe in the textbook you can find one figure in the textbook that represent your figure, your problems. That's also okay. uh, I just want to I know. if I find before. Wait, Or maybe you can find it in the Google or
I just want to know. So, would be like this, sir? which one? Like this, it with white 6 would be like this. We could assume that it's 6 and it 2 and it's 4. Oh, okay. Okay, so should be like that one, yeah. So Yes. maybe it's not that, but the white is 6 and the white is higher than the diameter, yeah. Yes. The white is higher than diameter. Okay, okay, that's good. Okay, then next, what is the definition of initial tension? Initial tension. Initial tension is And how did you got the initial tension value? initial tension. Initial tension mean the initial tension. Initial tension, I mean tension the like for tension for the for like yeah, yeah. Apa izin pakai bahasa Indonesia, Pak. Initial Okay, tension menurut menurut saya itu seperti kayak ya apa ya tension tuh tension ya di ya apa ya seperti ini kayak F1 kan F1 itu Pak. F1 kan yang sharp itu apa sih yang mengikuti dari arah F2 itu yang mengikuti dari arah torsinya. Nah, itu kan kayak ada itunya, Pak. Ada seperti gaya sentrifugalnya itu. Nah, itu F initial itu kayak apa? F initial itu kayak gaya apa tensi gaya apa gaya yang terjadi saat Bule itu di itu kan Pak di sebelum awalnya itu jadi sebelum digerakkan diputar gitu Pak. Kalau pemahaman saya seperti itu Pak. Okay. What will happen if there is no initial tension in the pulley and the valve? What will happen? No initial tension. If no initial tension, so no ini Pak. Nah, if no initial tension, then T equal to 0 Pak. Maksudnya torsinya tidak terjadi torsi Pak. No torsi transmitted. No torque transmitted. What's the mean? What is the meaning? Torsi transmitted. No torsi what's the meaning? If we have a two pulley, yeah, small pulley and the large pulley, larger pulley, then if we give if the small pulley is a driver, okay, the input is from the small pulley, then without initial tension, there is no torque transmitted. And what's the meaning? The small pulley cannot rotate, or both of them, small and larger pulley, still rotate, but something happened, or only small pulley rotating
and the larger pulley still without no rotation, or what will happen, Mas? If the initial tension is equal to 0 and it's from the small pulley, so it would the pulley is keep I think the pulley is keep spin, but can be transmitted vertical transmission to the sorry pulley kecil tetap kecilnya tetap terputar Pak, tetap berputar, cuman tidak bisa diputarkan ke yang besarnya, jadi tidak bisa ditransmisi untuk yang besarnya Pak. Okay. So the smaller pulley is rotating, but it cannot transmit the power. So it means only smaller pulley rotating and the larger pulley is the small pulley keep rotating, but the large pulley cannot be transmitted. Okay, so that's the meaning and the important thing of initial tension. Okay, and then in your research, you can see that what's the value? F, yeah, small f, yeah, is under value, yeah. What's the meaning? Excuse me. Next one, next page. Go to the next one. Okay, after you got the initial, okay, so like this one, what's the, okay, stop. What's the meaning of allowable transmitted horsepower? Allowable transmitted horsepower is horsepower. In the problems, it said that the small pulley has 1,000 something revolution per minute, and it delivers 2 horsepower. Yeah. So in the problems, it's already said that horsepower is 2 horsepower, and here you got another horsepower. You said here is a allowable transmitted horsepower. The value is higher than 2. Here is a 2.5 horsepower. So what's the meaning of this allowable transmitted horsepower, and what's the difference between this 2.5 and another horsepower that's stated in the problems? Ada allowable transmitted horsepower. I think allowable due to the working condition of the two pulley. Maksudnya kayak ketika apa maksudnya apa ini kayak yang dapat diperbolehkan apa kayak yang allowable untuk keadaan 20 ini, maksudnya yang allowable tuh Pak. Jadi kan itu lebih besar apa, untuk menurut saya seperti itu, maksudnya kan untuk yang allowable-nya maksudnya kan itu kan kayak minim, bisa dianggap minimal gitu Pak. Allowable itu kayak diperbolehkan apa lebih besar gitu Pak. Kalau menurut saya seperti itu, saya masih kurang
memahami untuk yang ini, Pak. Untuk maksudnya seperti untuk proses manufacture itu diharapkan kan lebih besar gitu untuk agar menjaga tiba-tiba apa kayak safety factor mungkin seperti itu, Pak. Nah, in your next solution, also find the NFS to what in your solution. Nah, Yes, safety factor. You put the value 0.5 available horsepower per nominal horsepower times KS. So what's the meaning of those horsepower? Itu sebenarnya two horsepower and apa times KS, maksudnya itu Pak, nominal kali KS itu maksudnya apa gitu Pak? Hmm. Permisi Pak, saya kurang terdengar Pak. Ya, ya. Horsepower-nya itu horsepower, 2 horsepower. Apa itu? Terus kamu itu dapat 2.5 power. Was the different ya. Apalagi sih 2.5 itu. Terus kamu hubungkan lagi, dapat dikalikan KS, dapat faktor of safety. One. Apalagi Factor of safety one. I mean horsepower nominal. I mean it from the problem and the allowable is after we get safety factor. I mean I think I would be like this. Itu seperti kayak allowable itu mungkin kalau dihubungkan mungkin seperti ini Pak. Apa allowable itu kayak yang diizinkan dalam perhitungan manufakturnya. Terus habis itu HADOM itu kan dari problem Pak. Terus untuk yang KS ini lebih seperti KS itu kan tadi yang ada di soal KS itu merupakan service safety factor itu 1,25 itu. Jadi mungkin kalau dihubungkan seperti lebih ke keamanan gitu Pak. Kalau sepemahaman saya seperti itu Pak. Terus kenapa? Terus factor of safety keamanannya siapa? maksudnya keamanan itu lebih ke safety factor for the fuel-nya, maksudnya kan itu kan transmitted itunya, maksudnya keamanan lebih ke kemampuan untuk kan transmitted power itu kan maksudnya untuk memutar ininya kan Pak, memutar fuel-nya gitu Pak. Mungkin seperti itu. Ke beltnya. Transmitted power memutar pulley-nya. Bukannya 2 horsepower 2.5 horsepower itu yang ditransmisikan. Iya Pak, iya transmisikan. Yang ditransmisikan ya. Yang allowable itu lebih ke ininya, yang untuk lebih ke jaga-jaga gitu. Maksudnya ya seperti itu Pak. Seperti yang apa? Jaga-jaga apa? Ya allowable itu kan bedanya kayak
menurut saya Pak ya, allowable itu kan kayak misalnya allowable itu kan yang di allowable itu apa sih istilahnya? Ah, yang diizinkan untuk transmitted itu ya 2,5 itu Pak. Untuk yang disoalkan 2, terus ada KS itu service factor itu 1,25 itu maksudnya kerjanya ya penjelasannya Pak. Kalau gini, kalau if we got the NFS equal to 0.5, so what's the meaning? Yeah, 2.5 0.5, sorry, 0.5. N 0.5 equal to 0.5. So what's the meaning? It mean berarti allowable-nya lebih kecil. Allowable-nya berarti lebih kecil kalau misalkan di 0,5 berarti kan yang allowable horsepower-nya transmitted horsepower-nya lebih kecil dari yang itu berarti apa? Berarti yang allowable itu lebih kecil dari yang kondisi yang bekerja saat ini, nominal itu yang ditampilkan saat ini Pak. Berarti kemungkinan maksudnya tidak aman gitu Pak. Mungkin seperti itu. Allowable itu kita dapat allowable-nya dari mana? Allowable itu dari yang ini Pak, dari yang ini kan tapi untuk bagian yang allowable F1 ini pakai yang allowable karena kita menginginkan untuk yang allowable dari F1 itu kan yang itu Pak, tensionnya yang berlawanan dari arpulnya itu Pak. Apa sih? Oke lah. Terus kalau nextnya DIP lewat DIP. DIP itu ini Pak, DIP itu seperti kayak defeknya gitu Pak. Jadi kan ini kan enggak itu sepenuhnya di press gitu Pak. Jadi ada kayak apa sih namanya itu kayak defek. Apa sih? Bukan defek. Apa itu namanya? Apa sih yang kayak ditekan itu Pak. Diberikan gaya pada beltnya itu kayak jarak dip itu kayak jaraknya itu Pak, jarak kan kalau misalkan tuhnya beltnya itu mengalami tekanan gitu jadi kayak tidak sepenuhnya ketat gitu Pak, ya seperti itu ya jelas mudahnya itu lebih ke ya Pak, itu seperti deflectnya Pak, deflect dari beltnya itu Pak yang membentuk curve itu. Nah, jadi dip itu dari ketika keadaan lurus ke keadaan curve itu, Pak. So, ada nilai tertentu yang perlu dipenuhi gitu untuk dip itu? Atau enggak? Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya nilai tertentu itu dari
formulanya atau dari ketentuannya, Pak? Ketentuannya. Kalau menurut saya mungkin DIP ini terpengaruh dari beberapa, karena DIP itu berdasarkan inisial factor, inisial dari beltnya itu sendiri yang pakai yang isinya itu bukan dari inisial tensionnya, mungkin ini berdasarkan itunya, Pak, lebih ke tergantung dari penggunaan mungkin, Pak. Kalau itu pemahaman saya, Pak. Kalau didasarkan dari formulanya itu, Pak. Tadi disesuaikan. What will happen if the, let's say the width of the belt is reduced? If we reduce if we have a smaller width, and then what will happen With a with smaller width, to the tip? it will it's dip smaller than before. Smaller? Why? Width, not weight. Width. Oh, wide. Oh, wide. Wide of the wide mean. Wide mean B. 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 Yeah, B. Oh, it mean it will be dip will be larger than larger. So, if B if B smaller, yes sir, or the width is smaller. If So that's why. If B is smaller, mean oh, if B is smaller is mean the dip is D is more. I think this dip is smaller cause is we need to find we need to find W is need 12 we need use this equation and B, if B is smaller it means the dip is jadi ikut dipnya juga ikut mengecil, Pak. Mengecil ya. Terus nextnya. Oh, tapi iya, Pak. Tapi juga itu juga, tapi kalau saya lihat itu juga mempengaruhi ini juga, Pak, karena yang F1 ini F1 yang F1A allowable range tension juga membutuhkan ini juga, Pak, membutuhkan FI pun juga ikut terpengaruh.
Tapi pengaruh lebih besarnya lebih ke itunya, Pak, ke W-nya. Oke. Oke. Oke, Mas Yusuf, thank you. Thank you, sir. I will stop share. Any question? Excuse me, sir. Yeah, Mas Iqbal. Sorry that I didn't turn on my camera, sir. So I have one question, sir. Like in the answer Mas Yusuf, that the safety factor is 1. Is it mean that the belt has a standard safety, sir? Because it's 1. It's still appropriate. It's okay if we want to use that belt with a safety factor equal to 1. Oh, okay, sir. But if we can cut higher value, maybe 1.1 or 1.1, 1.2, it will be better. Okay, sir. I see. Thank you very much, sir. Okay, another question? That we go to next video. Still for the belt, but another type of belt. It is a feedback. Irfan Satria. Okay, sir. May I share screen, sir? Yes. Excuse me, sir. Is it already shown? Yes, ma'am. Please. Okay, thank you. First of all, good morning, Mr. Alif. I will explain about problem 1717. First of all, the problem is a single V belt with H nominal of 5 horsepower that at most time only use 60%. Thus, we only use H nominal of 3 horsepower. And then the driving sheave has a diameter of 6.2 inch, and the driven has a diameter of 12 inch. The engine speed is 33,100 RPM, and the belt must be as close to a 92-inch pitch length as possible. And they asked for this question is the factor of safety or NFS and the belt life or T. First of all, in order to determine the pitch length, we need to determine which type of V-belt to use. In order to find that, we use table 17.9 and 17.10. The known HP range is at 3 horsepower, and with 3 horsepower, there are only the belt section A and B to be used. The belt section A and B has both 90 circumference, but the belt section B circumference needs to be added by 1.8 in order to reach the pitch length. Thus, we use B in order to be as close as 92 inch for the pitch length. And then after that, we search the center to center diameter, the center to center distance of the V-belt with this formula 17/16D. And then we find the angle of contact for the smaller diameter sheave with this formula pi minus 2 sine power of -1
bigger diameter minus smaller diameter per 2 times center to center distance. And then it is found 2.957 radian and converted to degree 169.42 degree. After that, we find the belt speed in order to find the power from the tabloid. And then the belt speed uses the same equation as before. V equals P times smaller diameter times the revolution per 12 in order to convert from the inch to feet. And then it is found equals to 5,000 roughly. And then using table 1712, we use the belt speed 5,000 and the belt section B in order to find the H tabloid, and it is find 4.00. After we found the H tabloid, we can find the H allowable after this. But before we find H allowable, we need to find the angle of contact correction factor using this table 1713. The reason why I uses double V instead of V flat is because first time I use V flat, and if we using V flat, it does not require the design criteria of a single belt. It needs to use 2 belt. So I use double V, and for the double V, I use the formula below the table for finding angle of contact correction factor in terms of the angle of contact. And then it is found that K1 is 0.9767. After that, we find the belt length correction factor K2 with the table 1714 from here. Since we know that we are using B90 belt with the pitch length 91.8 inch, it is in the range of length factor 1. And then for the KS or surface factor, since it is unknown, I uses the middle point for the normal torque characteristic, which is 1.3. After that, we can find H allowable and HD or H design, where in H allowable we uses K1 times K2 times H tabloid, and it is found 3.91 horsepower. And then for the HD or design power, since the design factor is unknown and D is unknown, I assume it was 1, since it is up for the designer. And then we found HD equals to 3.9 horsepower. After that, we will find the delta forces. And in order to find the delta forces, we need to find KB and KC from this table in 1716. Where since we use the B section, the B type V belt, we uses KB equals 576 and KC equals 0.965. And then before finding the delta forces, the difference between each belt, we need to find the centrifugal tension, same as before, where the centrifugal tension equals Kc times V per 1000 power of 2. And then using that equation, we found that the centrifugal tension is 24.433 pound force. And then after that, we need to find the exponent forces with forces times the angle of contact in radian. And since from this tabloid, it is known that the coefficient of friction is 0.5123. So I uses that equation times the known angle before, which is 2.9
and then it is found 4.5489. After that, we can determine the difference between each belt, between the tension of each belt, in order to determine the largest tension, which is F1, and the smallest tension, which is F2. The delta F uses this equation from the book from 1722, which is delta F equals 63,025 times H design per number of belt divided by the revolution per minute times the smaller diameter of the sheath and divided by 2. It is found that it is equals to 25.577 pound force. For the F1, the largest tension, first, the formula is as listed here. It is centrifugal tension plus the difference between tension times the exponent of friction factor times angle of contact divided by exponent friction times angle of contact minus 1, and it is found the result to be 57.217 pound force. For the F2, the smallest tension, the formula will be simple. It is the largest minus the differences, the delta, and then it is found 31.64 pound force. After that, we are able to find the factor of safety and the torque for individual sheath, individual belt. It will be the factor of safety will be HA, or allowable power, times number of belt divided by H nominal times KS, or the load safety, and it is found to be near 1, the factor of safety. And then for the torque, the first torque will be largest force plus the KB divided by the smaller diameter, and then it will be equal 150.12 pound force. Same for the second torque. The only difference that it uses KB divided by the largest diameter, and then it will be found 105.217 pound force. Irfan. Oh yeah, Excuse yes sir. me. Yes sir. Okay, let me discuss about the H allowable again. Yeah, H allowable and H Okay. nominal again. Okay. Okay, So, sir. in your opinion, what is the difference between H allowable and H nominal? Okay, sir. From what I do in this problem, I think that H allowable is the power defined by the design, the theoretical design of the V-belt itself, since the equation uses mostly factors and the H from tabloid, Okay. while the nominal is the known actual forces of the to-be designed V-belt, sir. Sorry, what's the definition of nominal? Nominal is? Nominal is the power that is known, the power that is known to be, maybe use bahasa, sir. Is it okay? Okay. Dalam pendapat saya, H nominal itu buat power di bagian yang sudah diketahui, sir, sebelum didesain.
Jadi sebelum mendesain V-belt-nya, V-belt ini udah akan melalui power sebesar H nominal. Seperti itu, Sir. It means the power need. Yeah. Yes, sir. Power need or not? Yeah, power Yes, sir. need. Oh, okay. So nominal is yang akan dibutuhkan, yang nanti dia bekerjanya, gitu kan ya? Itu nominalnya. Dia nanti dipakai untuk mentransmisikan power sebesar sekian, itu nominal. Yes, sir. Allowable itu dilihat dari material bednya, gitu ya Mas ya. Karena Benar, tadi kita lihat dari tabel itu nyari konversi apa koefisien yang semua koefisien itu tergantung dari tabel tadi ya, tabel dan koefisien tergantung dari tipe bednya kan gitu ya. Tipe Benar, sir. bed itu Tipe berarti ya bed. dari bednya dari mungkin dari materialnya, dari ukurannya gitu. Mampu enggak, semampu apa belt tipe tersebut mendeliver power kalau kondisinya seperti yang ada di soal gitu ya, itu allowable. Yes, sir. Nominal itu yang tak butuhkan, terlepas apapun berapapun apapun jenis dari beltnya, pokoknya aku butuhnya segini, itu kan ya, itu nominal. Makanya kita bandingkan. Oke. Yes, sir. Kalau kita when we got n safety factor is higher than 1, it means okay ya, it means our belt can deliver withstand the load. the nominal ya. Yes. Oke Mas. Okay, sir. Please, Thank you, sir. continue. Yes. Okay. And I will continue. Since we already know the torque for the first and the second diameter, then we can find the lifetime. First, we can find the number of passes using this equation from the book 1727. With that equation, we have found that it will be 6.72 times 10 to the power of 9 passes. And then we can use this equation, T equal NP LP per 720 times V, where NP is the number of passes, LP is the pitch length, pitch length, and then the V is the belt speed. And then the reason why I only use 10 to the power of 9, that it is told in the book, if it exceeds 10 to the power of 9, only use NP equals 10 to the power of 9. So I use this formula, and then it is found that the lifetime of the belt will be 25,340 hours, or 2.9 years of lifetime. That is it for this problem, sir, for me. If the belt lifetime is 2.9 years, is it okay or not? In the problem, say something or not about lifetime? For the problem, sir, it only asks, it does not give the requirement for how many hours it is. It only asks if we have this H nominal, the diameter of the driving sheath and the driving sheath, and the pitch length with the revolution per minute. It asks how many the lifetime in passes and the factor of safety, sir. Okay. How did you know that 25,000 something is equal to 2.9 years? Oh, for that I use a calculator, sir. Yes, one day equal to 24 hours. One day equals to 24 hours, and 24 hours and 1 year equals to 365 days. Okay, so it means this V-belt and the pulley working 24 hours. Yeah. Yes, sir. Okay.
Is there any questions from others? So, Mas Irfan, sorry, what, Mas Irfan, what is the difference between V-pad and flat pad, in your opinion? From my opinion, sir, other than the dimension, sir. Other than, yeah, of course, the dimension is Yes, different. geometry Yes, is of different. course. What the another difference? For me, the difference is that it does not have a deep, sir. It does not have the how do I say? Bahasa Indonesia, sir, maaf ya. Yang apa? Jarak pas dia renggang, sir, pas dia stop. So I think that it always is intention. Always intention. Yeah, but that is only my assumption, sir. No, I mean, for the implementation, yeah, from the practical implementation, if we have two pulley with a long distance between those two pulleys, so then we can use the V-belt, and also we can use flat belt, or I think it will be better if we use a flat belt rather than using V-belt, or how, for the two pulley with a long distance each other. So the what's that? Center to center, yeah, center to center distance is very Very big. long. Yes. Very big. I think that it will be better to use a V-belt, sir. V-belt, why? I don't know. Since if I remember correctly, sir, I'm sorry, the flat belt uses friction in order to move. It uses a high friction, while the V-belt uses a groove from the gear. Bukan gear. From the sheath. Pulley. Yes, from the pulley, sir. So I think that with a longer center to the center, the energy losses will be bigger in the flat belt. If we use flat belt, yes, okay. Sir. How about the cost? The cost, yeah. If we use for the same pulley diameter, same center to the center distance, yeah. If we use V-belt compared with flat belt, then which one will be much expensive? I think with the simplicity of flat belt, sir, it will be more expensive in flat belt. More expensive in V-belt and more cheap in flat belt. Okay, cheaper in Okay, so maybe we also need to know what is the special purpose, yeah, special purpose of the V-belt, or maybe not special. What's the usually we use this V-belt for transmission, or because for pulley, we use pulley for many kinds of applications, like a transmission. Okay, we use power transmission, or torque transmission. Okay, we can use pulley and belt. For another case, if we want to transmit the materials, the bulk materials, or maybe we want to transmit the box, or components of automotive parts, and we will use the pulley also with it's a conveyor. It's a conveyor, right? We have there is also pulley and also belt in that conveyor, that and it transmit not only the power but also transmit the product. Okay, so I think we have to know the special implementation of the V-belt, and also for the
But otherwise, your explanation, your logic is, I think it's enough. Okay, for the what is the difference between the VBAT and the flat tab. Okay, thank you, Mas Irfan. Thank you, sir. So, do I stop share, sir? Yes, Okay, thank you, sir. no problem. Any questions? Mas Edgar maybe, or Mas who is it? Mas Sultan. Mas Sultan also sometimes has a question. No. Okay. So let we go to the next students, Mas Prandito. It will solve the problem about Ya, Pak. sprocket, ya. Chain and sprocket. Mas Prandito. Sudah terlihat ya, Pak. Sampun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, sir. Today I will present about problem 17.25. Di sini untuk 1725 itu membahas tentang soalnya a double strand number 60 roller chain is used to transmit power between a 13-tooth driving sprocket rotating at 300 revolution per minute and a 52-tooth driven sprocket. For the question is A. What is allowable horsepower of this drive? B. Estimate the center-to-center distance if the chain length is 82 pitch. C. Estimate the torque and bending force on the driving shaft by the chain if the actual horsepower transmitted is 30% less than the corrected allowable power. Untuk noun-nya ada double strand number 60. Untuk number pitch-nya, number tooth-nya itu N1 ada 13 dan N2 52. Untuk N kecilnya revolusinya itu ada 300 revolution per menit. Untuk yang pertama, mencari allowable horsepower itu adalah HA. Di buku untuk mencari HA ada di equation number 37, di mana HA itu adalah K1 kali K2 kali H tabel. Untuk mencari H tabel pertama-tama ada di tabel 1720. Untuk sprocket speed revolution per menitnya ada di 300 dan chain numbernya 60. Menemukan untuk H tabelnya ada di 6,2. Lalu untuk mencari K1-nya memakai tabel nomor 1722, di mana number of teeth-nya itu 13 dan memakai K1-nya 0,75. Untuk yang K2, multiple strand factors, number of strands-nya 2 karena di soal sudah menunjukkan multiple strand, jadi memakainya K2 1,7. Setelah itu masuk ke persamaan 1737-nya tadi, di mana HA sama dengan K1 kali K2 kali H tabel. Untuk angkanya sudah diketahui semua, jadi untuk HA diketahui 7,91 horsepower. Setelah itu, untuk pertanyaan yang kedua, yang B, itu estimate center to center distance if the chain length is 82 pitch. Di mana di buku telah dijelaskan untuk equation nomor 1735 untuk mencari center to center distance-nya itu dengan rumus P/4 kali
minus A ditambah akar dari A kuadrat min 8 N2 min N1 per 2 Pi kuadrat. Di mana A sendiri memiliki rumus dari buku di equation number 1736 itu sendiri A-nya sama dengan N1 plus N2 per 2 dikurangi L per P. Di sini bisa diketahui untuk L-nya sendiri itu adalah 82 pitch, jadi A-nya sama dengan 13 tambah 52 per 2 dikurangi 82P per P. Dihasilkan minus 49,5. Lalu bisa langsung masuk ke equation 1735 tadi, di mana C sendiri sama dengan P per 4 dikali minus 49,5, minus 49,5 jadi positif, ditambah minus 49,5 kuadrat min 8 kali 52 min 13 per 2 Pi pangkat 2. Bisa ditemukan untuk C-nya yaitu 23,95 P, di mana P sudah diketahui di tabel yang ada di buku. Untuk tabel 1719, di tabel 1719 itu di mana C-nya 60 memiliki P 0,75 sehingga C-nya bisa diketahui sekitar 17,96 bisa dibulatkan menjadi 18 inci. Untuk pertanyaan yang C, estimate the bending and torsi on driving shaft if the actual horsepower is 30% less than allowable horsepower. Di sini diinginkan kekuatan horsepower aktualnya itu 30% lebih kecil daripada allowable horsepower-nya. Jadi untuk di transmitted power-nya itu dikali 0,7 horsepower yang allowable tadi ditemukan 5,54. Lalu untuk persamaan torsi bisa dicari oleh torsi sama dengan 63.025 dikali H per N. Untuk perhitungannya seperti ini ditemukan 1.164 pounds in. Untuk torsi sudah ditemukan, lalu bisa masuk ke bending force-nya itu ada di rumus F sama dengan 2T per D. Untuk D sendiri dari equation 1729 bisa dicari dengan P per sin 180 derajat per N, di mana N-nya ini adalah jumlah gigi driving-nya yaitu 13, dan bisa dimasukkan juga ke rumus untuk mencari bending force yaitu 2T per P sin kali sin 180 derajat per N. Untuk perhitungannya seperti ini dan ditemukan bending force-nya yaitu 744 pound. Sudah ya? Sudah, Pak. Ini itu berarti menganalisa ini ya, menganalisa kemampuan pasangan sprocket ini ya. Iya, Pak. Ya, Mas Prandito, apa bedanya sprocket dengan pule menurut sampean? Persamaannya apa, perbedaannya apa? Persamaan sprocket dan pole ya, Pak. Iya kan, tadi putus-putus, Pak. Maaf, Pak. Betul. Persamaan dan perbedaannya, Mas Prandito. Pule kan sama belt, kalau sprocket kan sama roller chain ini, rantai. Persamaan dan perbedaannya apa kira-kira?
saya itu buat yang di pulei sendiri itu kan udah jelas. Yang pertama perbedaannya itu ada di penggeraknya juga itu Pak. Buat sprocket itu kan pakai chain roller, kalau misalnya yang pulei itu pakai belt. Jadi lebih apa ibaratnya itu kayak lebih halus. Kok halus ini gimana? Jadi si belt ini lebih untuk pulainya itu lebih torsinya itu lebih, menurut saya lebih besar ada di chain roller daripada beltnya, karena kalau di chain roller itu nyambung sama di giginya yang sprocketnya itu Pak. Itu menurut saya Pak. Oh, itu apa itu? Itu persamaannya atau perbedaannya? Itu perbedaan. Kalau persamaannya saya kurang tahu Pak. Buat persamaannya kayak menurut saya aslinya sama saja, cuman mungkin kalau yang belt atau chain rollernya itu memang persamaannya digunakan untuk memutar menggerakkan sesuatu gitu Pak. Oke. Menggerakkan sesuatu itu artinya mentransmisikan power, Mas. Yang bisa menggerakkan sesuatu itu power. Supaya yang lain bisa bergerak, maka power dari satu pulei ataupun dari satu sprocket itu perlu di deliver, perlu ditransmisi, perlu dipindahkan ke satunya gitu kan. Nah, kalau powernya bisa terpindahkan, maka apa tadi kamu bilang itu, dia bergerak akhirnya, dia bisa bergerak, dia bisa mengangkut beban. Ada nggak yang lain? Misalnya gini, Mas. Ini nih misalnya nih, sprocket ini aplikasinya di mana? Yang kamu tahu. Terus kalau kita ganti, if we change it with belt and pulley, then what will happen? Atau sebaliknya, kamu tahu aplikasinya belt itu di mana umumnya, ya. Apa gitu. Terus jika dia sama-sama menggerakkan, sama-sama untuk mentransmisi power, menggerakkan benda yang lain, kenapa kita nggak ganti sama rantai dan sprocket aja? Nah dari situ kan kita bisa, mungkin lah ya, kita bisa pikirkan, karena kalau kita ganti maka akan ada konsekuensi bla 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 gitu, ini loh ya. Gimana kalau kayak gitu Mas? Coba cari perbedaan dari cara berpikir seperti itu. Perbedaannya sprocket dan pulley itu kayak gimana? Menurut saya Pak, buat pengaplikasian yang ada di sprocket dan V-belt itu, kalau di sprocket itu kan bisa karena penggeraknya pakai chain roller itu, jadi menurut saya sprocket itu penggunaannya ada di sepeda motor gitu Pak, untuk sprocket. Dan yang untuk V-belt itu Wait, tunggu. Nah, katakanlah di sepeda pancal, atau di sepeda motor yang tipe lama, ya, yang bukan matic. Sekarang kamu bayangkan, kalau itu tak ganti dengan belt dan pulley di sepeda pancal ataupun sepeda motor, apa yang akan terjadi? Bisa enggak? Apa efeknya? Apa ada konsekuensi yang harus kita rasakan gitu ya, harus kita tanggung?
atau malah ada keuntungan yang kita dapatkan. Monggo. Mana Mas? Ini Pak, menurut saya ketika di sepeda itu digantikan fungsinya sprocketnya dengan belt itu, menurut saya malah membuat sepedanya itu ini sih Pak, lebih kurang daripada sprocket, karena yang tadi saya buat torsi dari sprocket itu bisa lebih besar untuk daripada V-belt. Terus kan biasanya untuk di sepeda pancal atau sepeda motor itu kan ada gigi-giginya gitu untuk bisa dipindah-pindah. Nah, untuk V-belt ini kan eh, biasanya cuman satu putaran, jadi nggak susah menyesuaikannya dengan di antara yang sprocketnya itu Pak. Kalau misalnya di sprocket makanya pakai gigi, ada ada gigi-giginya itu buat bisa diganti-ganti, terus bisa disesuaikan juga, gampang nyesuaiinnya gitu Pak, buat di sepeda dan sepeda panjang. Oke. Ya, itu coba lagi sampean pelajari ya, Mas Bandito, sampean googling gitu di sepeda motor yang tipe lain itu dia nggak pakai rantai, dia pakai belt dalamnya itu, dan beltnya itu bisa berubah-ubah pulenya, ukurannya bisa bukan bertingkat, tapi modelnya bukan bertingkat, tapi dia bisa ya bisa beltnya itu bisa dinaikkan, diturunkan gitu sehingga diameter pulenya jadi berubah. Dia membesar, diameternya bisa membesar, diameternya bisa mengecil gitu. Pakai belt. Nah, itu perlu ditelusuri lagi, Mas Brandito. Karena kalau tadi alasannya dia tidak bisa dipindahkan, belt ada juga yang bisa dipindah-pindahkan gitu. Dan di sepeda motor pakai juga belt untuk sepeda motor tipe yang lain. Oke, sekarang coba kita berpikir dari sudut pandang satunya tadi. Kalau aplikasinya belt itu ada di mana? Terus kalau belt itu kita ganti dengan sprocket, chain, apa yang terjadi? Belt ini setahu saya penggunaannya jadi mesin penggeraknya itu Pak. Mesin buat ini mereka tahu lancar ya? Mas, agak putus tadi. Pak, sebentar Pak.
Yang belt tadi gimana? Yang belt tadi setahu saya untuk pengaplikasiannya itu ada di mesin mesin yang di dalam bagian mesinnya, engine-nya itu, Pak. Untuk kayak di penggeraknya piston, terus kalau yang bisa jelas kelihatan tuh ada di mesin jahit yang apa konvensional itu, Pak, yang masih pakai roda putaran di itu menurut saya prinsipnya Oh, belt mesin itu. jahit. Mesin jahit itu, oh ya ada beltnya itu ya. Iya, iya, Iya. iya. Yang ke atas bawah itu ya. Terus apalagi kalau itu seandainya itulah itu sampai ganti dengan chain, dengan rantai, Eh, apa yang terjadi kira-kira? kalau saya logika lewat mesin jahit itu, Pak, kalau misalnya beltnya diganti pakai chain apa pakai sprocket tadi nanti Hmm, sakit tangannya kalau pas muter-muternya gitu, Pak. Jadi nggak bisa sakit pakai, tangannya. kan kalau di mesin jahit konvensional itu untuk buat naik naik turunin jarumnya itu kan bisa pakai uh, roda yang di sebelah kanan gitu, Pak. Oh, diputar tangannya itu ya, Iya, diputar gini diputar ya. tangannya itu, Pak. Kenapa Nanti kok kalau sakit? Kenapa kok tangannya jadi sakit, Mas? Dan itu. nanti kalau kan soalnya gigi itu kan kayak apa bergerigi yang tumpul-tumpul gitu, Pak. Nah, mungkin kalau Hmm. setiap kena tangan terus gitu nanti sakit gitu, Pak. Kok kena tangan? Emang enggak kena tangan? Yang diputar kan Nggak, maksudnya waktu putar muter tangannya, Mas. itu waktu muter apa roda yang di sampingnya buat naik turunin jarumnya itu nanti kalau kena apa kena tangan sakit gitu, Pak. Makanya enak pakai belt. Ya jangan sampai, Mas, meskipun belt ya jangan sampai kena tangan tuh. Masa kalau belt itu kena tangan? Oh, Gitu. enggak, Kok tapi saya kan lebih kalau dari dilihat juga itu kan belt itu bisa lebih menyesuaikan gitu, Pak, daripada pakai oh chain. ya, kalau lebih gampang perpindahannya lebih smooth gitu dah maksudnya ya. Iya, Lebih Pak. menyesuaikan itu ya. Ya, kalau pakai C dibanding kalau pakai C. Oke, ya itu salah satu hal yang bisa kita lihat ya dari komparasinya. Kalau tadi chain itu perpindahannya bisa bisa belt ya bisa. Kalau chain kan terbatas oleh ukuran apa tadi jarak antara giginya itu apa, Mas, di tempat namanya ini di sprocket ini ada tadi Kalau istilahnya. jarak antar gigi itu Tempatmu ada nggak istilahnya ini? Nggak yang ada. di L per P itu. Ya itu LPB. Akan perpindahannya dipengaruhi oleh jarak itu kan, gitu ya, nggak bisa smooth kalau lain sama bule. Kalau bule dan belt bisa lebih kecil gitu jarak perpindahannya. Oke, terus selain itu mungkin juga perlu dipikirkan perawatannya. Kalau kita pakai sprocket itu perlu dilumasi, dikasih pelumas. Kalau enggak nanti dia bisa karaten terus akhirnya kurang berfungsi, kurang baik ya. Tapi hal berbeda untuk bule. Bule relatif perawatannya ya dibersihkan aja, nggak butuh dikasih pelumas. Kemudian bule dan belt itu bisa slip dia. Ya kalau sprocket dan chain ya bisa loss ya, tapi slip itu lebih mungkin terjadi kan kalau di bule. Sementara kalau di sprocket ya relatif tidak terjadi. Terus biaya mungkin juga perlu dilihat, tapi tergantung dari tipe belt yang digunakan ya.
umumnya biaya bagaimana antara belt dengan pulley itu mahalan mana gitu. Sehingga dari kedua hal tersebut, terus kekuatan, dia lebih mampu nahan yang, kalau menurut Mas Prandito lebih mampu nahan mana Mas Prandito? Ukuran sama, diameter sama, ukuran tebal lebar sama, ya diameter pulley atau diameter sprocket sama, terus ukuran tebal lebarnya belt ataupun chain-nya relatif sama, materialnya ya kita cari yang sepadan gitu, lebih mampu nahan mana ya antara sprocket dengan belt pulley, kekuatannya, gampang putus yang mana gitu maksudnya. Menurut saya kalau gampang putusnya itu ada di sprocket, Pak. Di chain-nya ya. Iya, di chain. Kalau chain-nya putus dibandingkan dengan belt-nya putus, lebih gampang mana gantinya? Apa, Pak? Kalau chain-nya putus sama blade-nya? Belt sama belt. Oh, belt. Oh, Belt Kalau- putus sama chain putus, lebih gampang mana gantinya? Nyambungnya lebih gampang mana? untuk nyambungnya gampang belt, Pak. Mau ya apa cara nyambung belt? Oh, Lem. buat nyambung, Pak. Ke nyambung belt kan saya langsung diganti gitu, Pak. Akhirnya langsung Maksudnya baru. ganti. Oh iya, kalau ganti Iya. lebih gampang ganti. Ya Kak mesti sih. Ya lebih gampang ganti belt. Nah, Iya, Pak. kalau beltnya bersedia. Kalau chain lebih sulit. Tapi kalau ganti kan kayaknya mesti lebih gampang ganti chain ya, karena kan dia kan terdiri dari banyak mata rantai ya kan, jadi bisa diganti salah satunya dibandingkan dengan nyambung belt ya. Iya, Pak. Oke, saya kira cukup nih. Kalau tentang perhitungannya nih relatif sama saja ya. Masih ada satu lagi kan tentang rope ya. Tapi antara kedua hal ini intinya flexible transmission ini lebih gampang dalam ya sama aja sih dengan sebelum-sebelumnya. Kita membandingkan antara power yang mau dideliver dengan power kemampuan dari material atau alat yang kita miliki gitu, itu kita bandingkan. Alat material kita bisa mendeliver power lebih besar daripada yang dibutuhkan, ya berarti aman. Terus tentang perhitungannya, masing-masing punya standar beda-beda. Yang dipakai di buku Sigle ini belum tentu sama dengan yang dipakai di buku yang lain. Bahkan kalau nanti kamu di aplikasi di perusahaan secara umum, mereka punya standar sendiri untuk mendesain belt dan flexible transmission ini. Mendesain gear juga gitu. Jadi kalau kita menguasai maksudnya secara general ya, bahwa dia mentransmisi power, kemudian powernya itu berasal dari torsi dikalikan RPM, torsi kalau di pulley dan chain ini berasal dari diferensiasi antara gaya yang menarik dan gaya yang satunya dikalikan jari-jari gitu. Itu saya kira terus pentingnya initial tension untuk memungkinkan terjadinya transmisi power. Kalau kalian menguasai basicnya itu, saya kira nanti pakai standar apapun, pakai metode apapun, kan tinggal mencari di tabel saja, terus menelusuri penggunaan tabel itu pada persamaan-persamaan yang dituliskan gitu ya. Oke. Di close ini Mas Prandito.
Oke ya Pak, bisa saya stop Bisa share, Pak? ditutup. Oke, baik Pak. Oke, ada pertanyaan? Aslinya saya Yang- mau bertanya Pak Alif. Oh, monggo Mas. Di sini kan untuk mencari K1-nya itu lewat tabel 1722, di mana untuk tabel 1722 itu ada pre-extreme sama post-extreme horsepower itu Pak. Nah saya masih bingung buat menentukan pre-extreme dan post-extreme-nya itu aslinya dari mana Pak? Kenapa, kapan waktu pakai pre-extreme, kapan waktu pakai post-extreme gitu Pak? Tabel 1722. Iya Pak. Kamu pakai yang apa? Saya pakai Pre atau yang post? pre-extreme. Oh, Itu soalnya juga saya bingung kan Pak. Terus waktu lihat example 17.5 itu pakai pre-extreme. Jadi saya ikutin 17.5 itu Pak. saya juga nggak tahu nih. Pakai yang mana? Apa ya, pre-extreme? Pre itu sebelum, post itu sesudah. Mungkin kawan-kawan yang lain ada yang punya informasi. Sudah baca lebih detail. Kalau saya sendiri belum Pak, maaf. Oke, oke. Ini PR lah buat saya. Nanti coba saya tanya ke dosen yang lain ya, Mas Pradito. Kapan pakai pre-extreme dan kapan pakai post-extreme. Per definisi aja, kalau per definisi di mana ya dia? Di halaman berapanya Mas ya? Kan kalau tabelnya di halaman ini 913, paragraf yang menjelaskannya di mananya? Untuk paragraf yang menjelaskan itu nggak ada Pak. Makanya saya Nggak tanya. ada. Oh iya. Buat K1, K1 K2-nya itu kan yang dicari untuk mencari HA-nya itu, HA allowable-nya itu Pak. Tiba-tiba di situ ada apa correction yang K1-nya itu ada pre-extreme sama post extreme. Makanya saya tanya, saya bingung soalnya waktu ngerjain kemarin pakainya itu pakai yang pre-extreme atau post extreme. Terus waktu saya lihat di example 17.5 itu pakai pre-extreme, terus ada tulisannya di bawahnya itu kan comment this is operating on the pre-extreme portion of the power, so durability estimates other than 15,000 hours are not available itu Pak. Nah itu jadi makanya saya bingung kapan waktu untuk memakai post extreme, kapan waktu memakai pre extreme-nya gitu Pak. Ya Mas. Oh, sebentar ya, saya tanya. Ini saya ketik ke bapak-bapak di lab. Dari ini tadi di sana apa? Chain ya, sprocket. Iya Pak, di chain. Oke, jadi kalau ada jawaban saya kabari lewat PV. Oke. Baik, Pak. Oke, ya kita lanjutkan.